right. As I mentioned earlier, I have a few sentence structures here with me which can be used to make your sentences complex. In a key, if you do not use complex sentence structures, then you might get a lower band score. Even if you are 100% correct on grammar, accurate छौ तर sentence structure चाहिँ त्यति complex छैन भने चाहिँ खासै राम्रो score पाइँदैन है. So I have a few structures here. Though I have a lot more, which I'll be sending in the group later on. ल म अलिकति पछाडि एकछिनपछि send गर्छु. For now, okay, यो चाहिँ I have mentioned this previously as well है. यो मात्र नभएर यो पनि भनेको जस्तो है, not only but also, or not just but dot 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 to भन्न मिल्छ है. Why, when do we use this structure? I have written here है, to add emphasis or to show two positive or negative points. क्या generally यो गर्नलाई use हुन्छ हैन. अनि what I believe is है, यो sentence structure सिक्छौ नि, तर तिमीहरूले यदि यो पहिले naturally use गरिरहेको छैन भने of course त्यो हुन्छ, यो एकैचोटि त आउँदैन. त्यही भएर यसलाई प्र्याक्टिसमा चाहिँ ल्याउनु पर्छ. ल आन्सर बरु फर्म गर अनि त्यो आन्सरमा यो स्ट्रक्चर कसरी युज गर्न मिल्दो रहेछ भनेर ट्राई आउट गर. द्याट वुड बी गुड way to use these structures effectively, and so that it will come naturally out of you when you are taking the test. Okay, starting with Ravita. You are there, right? Okay. Yes, sir. Okay. Let's discuss something about video games. है त? है ल भिडियो Video game? गेम्सको यस है भिडियो गेम्स. ल भिडियो गेम्सको नेगेटिभ पोइन्ट्स दुईटा भन त एकदम सर्टमा. आई डोन्ट निड फुल फ्लेज्ड आन्सर. ल भिडियो गेम्सले नराम्रो के गर्छ भन त, एउटा के गर्छ? It might affect our mental health as well as physical health. ओके, आवर मेन्टल एज वेल एज. ल एउटा चाहिँ मेन्टल हेल्थ बनाइदिएँ मैले यो पोइन्ट होइन. एउटा चाहिँ के हजुर. बनाउने? ल फिजिकल हेल्थ है. अब यसपछि तिमीले हेर ल, बिकज भनेर रिजन पनि दिन सक्यो है. सो अब यही पोइन्टलाई इफ वी युज दिस स्ट्रक्चर देन कसरी बन्छ भनिदेऊ त. Video games not only affects our mental health but also our physical health, because most of the people who play games remain seated. यो physical health तिर गयो, and it is addictive in nature. यो mental side तिर गयो. बुझ्यौ नि? सानो पोइन्ट तिमीले चाहिँ सपोज ल, इफ यु ह्याड सेड क्यान यु टेल मी सम डिसएडभान्टेजेस अफ प्लेइङ भिडियो गेम्स भनेर एक्जामिनरले सोधेको थियो अरे. इफ यु से इट एफेक्ट्स आवर मेन्टल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ भनेर भन्न मिल्थ्यो है. तर यो भन्दाखेरि के हुन्छ तिम्रो? सिम्पल सेन्टेन्स बन्छ. तर इफ यु से द सेम थिङ युजिङ दिस स्ट्रक्चर इट बिकम्स अ बिट कम्प्लेक्स. क्या गट इट? यस्तो अब अरूलाई पनि पोइन्ट्स छ होला. सपोज कसैको ल लाइकिङ, दे माइट लाइक, ल मलाई के मनपर्छ भने चाहिँ तिमीलाई सपोज तिमीलाई मलाई फ्री टाइममा चाहिँ बुक पढ्न मनपर्छ अनि त्यसपछि ट्राभल गर्न मनपर्छ. सो वाट डु यु लाइक टु डु इन यर फ्री टाइम? आई नट ओन्ली लाइक रिडिङ बुक्स बट अल्सो ट्राभलिङ टु डिफरेन्ट प्लेसेस बिकज दिज एक्टिभिटिज मेक माई माइन्ड फ्रेस. अब मेरो यो कम्प्लेक्स सेन्टेन्स मजाको बन्यो. अन्डरस्टुड? गाह्रो छ यो स्ट्रक्चर युज गर्न? आई डोन्ट थिङ्क सो है. गऱ्यो दुईवटा सानो आइडियालाई लिने, नट ओन्ली बट अल्सो, अर नट जस्ट बट टु. जस्तै यो चाहिँ यो भन्नु पर्यो भने चाहिँ भिडियो गेम्स नट जस्ट अफेक्ट्स आवर फिजिकल हेल्थ बट मेन्टल हेल्थ टु. यसरी बनाउन सक्यो. There are many variations that you can use. ल यो चाहिँ एक्जाम्पल भयो ल तिमीहरूले. ओके, एक्जाम्पल क्यान बी video games not only affects our physical health
but also our mental health because भन्यो अनि रिजनिङ चाहिँ दियो भने झन् राम्रो अझै अझै कम्प्लेक्स भन्छ न बिकज अर यसरी पनि भन्न मिल्छ ल नट ओन्ली भिडियो गेम्स affect our physical health but also our what happened okay mental health something like that not only video games भनेर पनि राख्न चाहिँ मिल्छ है this is one structure that you can use almost in every answer but I would recommend you to use it uh, somewhere at least once ल once चाहिँ use गरिदियो भने it'll be good use in presentation use in describe image cross question use in a essay discussion wherever you want but use it now. Okay, next is to give reasons. Generally, what you do is suppose video games are uh, not good for us because भन्छ अनि reasoning then. So that's one way of saying होइन तर another structures can be used to make you sound more uh, good in English. Here are a few structures given. अहिलेको लागि question we will be talking about video games in general आज so the question is I want to ask this question to Sarisma ल Sarisma Hello, yes, sir. ओके सपोज क्वेसन चाहिँ के थियो अरे अब तिम्रो रिजन चाहिँ भन ल एकदम सर्टमा भन्यो भने चाहिँ विल युज दिस स्ट्रक्चर टु मेक इट to will work on this structure so do you think violent games should be banned तिमीलाई के लाग्छ violent भनेको जुनमा काटमार हुन्छ नि those kind of games do you think it should be banned Yes. so why do you think so short and sweet Like it will bring negative impact to the society. Negative impact to the society I'll tell you one thing ल सरिस्मा हजुर. हुन चाहिँ यो आइडिया त्यति क्लियर छैन कस के कुरामा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ Like youthहरूलाई चाहिँ like in the sense youthहरूले चाहिँ they will be like they will be feel motivated regarding this like तपाईले जुन भन्नु काटमा त्यस्तोमा चाहिँ मोटिभेटेड टु इमिटेट भनेको के हो इमिटेट भनेको पनि लाइक सिमिलर नै होला उयो लाइक इमिटेट कपी भने लाइक कपी कपिङ गर्नु हो लाइक कपी गर्नलाई इमिटेट यस यस yes the activities which play in the video games okay like अब यो any कुरा games थियो रे गेम्स हजुर इन डी भन्दा नि सच गेम्स भन्यो भने त्यो खाले गेम है इमिटेट द एक्टिभिटी अफ hurting stealing beating fighting something like that like ekdam simple we are not going into depth we don't want to हजुर best answer I just want to teach you how to use this structure okay right अब हेर ल suppose do you think violent games should be banned the reason why violent games should be banned is that it will bring negative impact to the society as they will feel motivated to imitate the activities of hurting and fighting which they play in such games understood एक sentence भन्यो yes अनि it is हजुर more complicated than the regular because भनेर दिनु भन्दा है got it this is one way yes of sir doing है this is one way अब यसपछि as पनि थप्न चाहिँ मिल्छ है अथवा हेर ल the same thing can be done in different ways जस्तै हेरौँ न suppose if they ask you do you think violent games should be banned I think they should be banned. And if you ask me the reason why, I would say it will bring negative impact to the society as they will feel more
more motivated or motivated to imitate the activities of hurting and fighting which they play in such games, which they play in such games only proper one, which they uh, normally act out in such games, which is generally shown in such games. In such games. Now it's quite better. Okay, got it. Right. अथवा अर्को variation, Yes, sir. Priyanka, I would really appreciate if you would mute your microphone. Thank you so much. Okay, the next way of doing this is aware. पहिला direct response त दिन्छ. Do you think violent games should be banned? My answer to this question is yes. And one of the main reasons why is that it brings negative impact to the society. And this is because, अथवा मैले अलिकति लामो बनाएँ होइन, यु क्यान प्ले विथ द स्ट्रक्चर अगेन है. So one of the main reasons why violent games should be banned is because भनेर लगे पनि हुन्छ ल. अथवा I'll give you another one. यो चाहिँ generally yes no question मा हुन्छ है. My answer is yes हुन्छ अथवा no हुन्छ. And one of the main reasons is dot, 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 dot. This is because भनेर you can continue. Got it. अब यो स्ट्रक्चर सिधै आउँछ त प्र्याक्टिस गरेन भने अफकोर्स आफ्नो रेगुलर वेमा त गइन्छ, तर यसो क्वेसन्सहरू राखेर ट्राई युजिङ दिज स्ट्रक्चर मेबी 4 to 5 times. त्यो 6th टाइमदेखि त अलिकति नेचुरली नै आउन थाल्छ क्या. गट इट. अहिले पछि बरु म तिमीहरूलाई अलिअलि क्वेसन्स पनि सेन्ड गरिदिन्छु सो द्याट इट विल बी इजियर फर यु टु think about the ideas on those questions and try applying these structures. All right. Okay, sir. Okay. Next thing, by the way, have you heard of this? I tend to believe that भनेको के हो नेपालीमा भन्नुपर्दा? मलाई यस्तो सोच्ने बानी छ कि भनेर टेन्ड टु भने आई युजली थिङ्क इन दिस वे भन्न खोजेको ल. आई युजली बिलिभ द्याट अथवा आई हेभ अ टेन्डेन्सी टु भनेको मैले गर्ने गर्छु, म यस्तो हुँदा यस्तो गर्ने गर्छु भन्यो भने चाहिँ युज गर्छ. नट जस्ट आई होइन, आईमा मात्र युज गर्न मिल्ने त होइन है. यु क्यान टक अबाउट पिपल टेन्ड टु, चिल्ड्रेन टेन्ड टु, अथवा बिलिभ नै भन्नुपर्छ भन्ने छैन. यु क्यान युज एनिथिङ हियर है. प्ले गेम्स एज यसरी पनि बनाउन सक्छ है. अलिकति फोरी भयो यो चाहिँ. Anyway, I don't want to make this confusing, but you can make your response a bit complex. It won't make a complex sentence हुन त होइन, यसो एउटा structure मात्रै युज हुन्छ. So let's use this structure in a question है. Let me think of question related to video games. नै लिउँ ल, आजकल सोधिरहेको छ कि video games question. That's why. Okay, so the question is, suppose, for instance, the question was, do you think children play a lot of video games these days? भन्ने question थियो अरे होइन. I want your opinion ल. Ritika, hello there. Hello Ritika. Or Poonam. Darsana. Miss Oli.
आई डोन्ट वान्ट अ फुल फ्लेज्ड आन्सर क्या तिम्रो ओपिनियन मात्रै चाहिएको दर्शना Yes, yes. ओके वाट डु यु थिङ्क आजकल धेरै भिडियो गेम्स खेल्छ बच्चाहरूले Sure. Nowadays, दे प्ले है uh, तिनीहरू sure. के गर्ने Nowadays, गर्छ players. कुन बेला चाहिँ खेल्छ Uh, when they are free in uh, morning or after school time. when they are free usually after school time okay thank you so much after their school okay अब यही कुरा हेर ल do you think children play a lot of video games these days yes I do think that they play a lot of video games actually they have a tendency to play these games when they are free and this is usually after their school hours बुझ्यो अहिले चाहिँ मैले दे हेभ अ टेन्डेन्सी टु भने तिनीहरूले गर्ने गर्छन् भन्दाखेरि म गर्ने गर्छु आई टेन्ड टु दे हेभ अ टेन्डेन्सी टु उनीहरूले गर्ने गर्छन् यसरी भने पनि हुन्छ दे टेन्ड टु प्ले युजली आफ्टर द स्कुल आवर्स बिकज दे आर फ्री एट द्याट टाइम अन्डरस्टुड यो त खासै केही पनि कम्प्लेक्स छैन बट इट एड्स टु यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर नयाँ स्ट्रक्चर युज गर्यो है भन्ने चाहिँ हुन्छ इट्स नट द्याट डिफिकल्ट इट्स नट अ रकेट साइन्स है गाह्रो कुरा पनि छैन है सपोज तिमीलाई सोध्यो अरे भिडियो गेम्स पखल भिडियो गेम्स डिड यु प्ले भिडियो गेम्स वेन यु वर अ चाइल्ड भनेर सोध्यो अरे आई डिड प्ले सम भिडियो गेम्स वेन आई वाज अ चाइल्ड अब आई ह्याड अ टेन्डेन्सी टु प्ले सम एडभेन्चर गेम्स आफ्टर रिटर्निङ फ्रम स्कुल I had a tendency भयो because I'm talking about something past. And this is not only about me, but children nowadays also have a tendency to play video games during their free time. It's not that complex yet it is useful. Here's something alikati advanced structure. Little did I know that भनेको कुन बेला युज गर्छ वेन यु ह्याभ अ सरप्राइजिङ डिस्कभरी जस्तै पहिला कुनै थाहा थिएन त्यो कुरा अहिले थाहा पायौँ अथवा पास्टको बारेमा केही यस्तो रियलाइजेसन कुरा गर्दाखेरि यु युज लिटल डिड आई नो द्याट है जस्तै हेर ल तिमीलाई चाहिँ बेनिफिट्स अफ प्लेइङ भिडियो गेम्स ल what are the benefits of playing video game Yelisa Miss Kaur can you tell me a benefit of playing video game or some benefits Yes, sir, sure. डोन्ट गो इन डेप्थ ल यसो भन्दै मात्रै पनि हुन्छ के हुन्छ होला बेनिफिट भिडियो गेम खेल्नको There are few benefits of playing video games, like they can earn money from PUBG and Free Fire. Except that some child prevents to expose with bad children, like when we go out to play, there is some chance to expose with some child who have bad behavior, so they can prevent from there. And okay that's enough I that's think enough that's enough thank you so much अब I'll tell you a few things before we get started with this one ल है फर्स्ट त तिमीले यस there are few benefits भने few भने चाहिँ कम हो है तर भन्न पाइयो
कम बेनिफिट्स भन्न पाएँ दे आर फ्यु बेनिफिट्स भन्यो अनि त्यसपछि दे क्यान अर्न मनी भनेर सिधै भनिदियो क्या सुषमाले अब दे भनेको क्लियर छ त यसमा तिम्रो आन्सरमा त दिएको हो नै आएको छैन यसरी अनक्लियर भन्न मिल्छ ल मिल्दैन ल सरी चिल्ड्रेन क्यान अर्न मनी अथवा द प्लेयर्स क्यान अर्न मनी फ्रम गेम्स सच एज पब्जी भने होइन हुन चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यति यस्तो जेनेरिक चाहिँ नदेऊ ल सुषमा कसरी अर्न गर्न सक्छ त तिम्रो मनमा चाहिँ थाहा छ तर सुन्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ भन्ने हुन्छ त हुँदैन नि त अनि इफेक्टिभ कम्युनिकेसन भएन द्याट्स वाइ दे क्यान अर्न मनी फ्रम गेम्स सच एज पब्जी बाई पार्टिसिपेटिङ इन कम्पिटिसन्स हो कि बाई सेलिङ देयर गेम आइडी हो कि समथिङ लाइक द्याट ल बी क्लियर इनफ है गट इट अनि अर्को चाहिँ म पहिला ग्रामरमा आएँ अनि त्यसपछि वेलकम टु दिस स्ट्रक्चर है सम चाइल्ड भन्न पाइँदैन सम त चिल्ड्रेन हुन्छ है अ चाइल्ड पो हो त है अनि एक्सपोज टु चाइल्ड हु ह्याभ भनेर भनेको थिएँ मैले अहिले ह्याज लेखेँ बट यु सेड ह्याभ है अघि नै चाहिँ ह्याभ त हामीले प्लुरलमा चिल्ड्रेन हु ह्याभ पो हुन्थ्यो है अ चाइल्ड हु ह्याज भन्नु पर्थ्यो ल माइनर माइनर त भन्दिनँ जस्ट ग्रामेटिकल एरर हो प्लिज टेक note of these kind of things while speaking ल okay now coming to the structure what are the benefits of video games है मलाई त यो कुरा खासै थाहा नै थिएन लिटल डिड आई नो द्याट भन्न खोजेको है मलाई यो कुराको बारेमा त खासै नलेजै थिएन तर भने जस्तो है सो वाट आर द बेनिफिट्स अफ प्लेइङ भिडियो गेम्स देयर आर अ फ्यु बेनिफिट्स for one they can earn money little did I know that children and sorry यार मैले पनि दिए नै सिधै लेखेँ for one players can earn money little did I know that people who play can sell their IDs or participate in different matches to earn a hefty sum भनेको एकदम धेरै पैसा भन्न खोजेको ल to earn a hefty sum means to earn a lot है अथवा यसरी पनि स्टार्ट गर्न मिल्थ्यो यो युज गर्नुमा what are the benefits of playing video games little did I know that video games also have some advantages for one भनेर यसरी पनि जान चाहिँ सकियो ल यो अलिकति एडभान्स स्ट्रक्चर भनेर लिइन्छ क्या इङ्ग्लिसमा त्यही भएर यो पनि यु क्यान युज इट वाइल आन्सरिङ जहाँ पनि धेरै ठाउँमा गर्न सकिन्छ ल हेर है डु यु थिङ्क चिल्ड्रेन प्ले अ लट अफ भिडियो गेम्स दिज डेज I believe yes. Little did I know that they spend some children even spend 8 hours a day playing some games such as PUBG. मलाई त यो झन् कुरा थाहा नै थिएन हो खेल्छन् तर मलाई यो कुरा थाहा नै थिएन कि 8 घण्टासम्म पनि खेल्दो रहेछ बच्चाले त्यसरी चाहिँ लिटल डिड आई नो द्याट भन्नु मिल्छ ल गट इट है अब यो चाहिँ when you want to express a balanced opinion हैन अथवा पोइन्ट अफ भ्यू दिँदाखेरि पनि युज चाहिँ गर्न मिल्छ अब हेर ल अघिको क्वेसनमा सेम क्वेसनमा वाइल इट इज ट्रु द्याट डट 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 इट इज अल्सो ट्रु द्याट भनेर दुईटा ओपिनियन यहाँ एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ चाहिँ जानुपर्छ ल इट मेक्स यु सेन्टेन्स अ बिट कम्प्लेक्स यसले चाहिँ कम्प्लेक्स बनाउँछ ल जस्तै हेर ल what are the benefits of playing video games while it is true that video games can be negative for children it is also true that there are some benefits भन्ने अनि अब चाहिँ benefits को कुरा गर्न सक्छौं है अब हेर ल अरु क्वेशनमा नि सेम थिङ do you think children play a lot of video games these days while it is true that playing video games can have some benefits
but it is also true that they play a lot of games these days and this has negative impact on their physical and mental health भन्ने अब अलिकति डिस्क्राइब गर्न दिन लाग्ने Do you think violent games should be banned? While it is true that children play a lot of violent games, but it is also true that such kind of games should be banned because भन्ने अनि त्यसपछि रिजनतिर जाने है एउटा अलिकति पोजिटिभ भने उल्टो उल्टो कुरा चाहिँ हुनु पर्यो when you are using the structure ल I hope you got me. Yes, no भने पनि प्लिज भन्न पाइयो भन्नु चाहिँ पर्यो I don't think I said anything complex, so yes, it's understandable. अब यो पनि एउटा यसो स्ट्रक्चर हो when you अरु पनि छ ल it goes without saying पनि भन्न मिल्छ ल same thing हो it won't be an overstatement to say पनि भन्नु मिल्छ है सेम थिङ हो यो पनि जस्तै तिमीलाई सोध्यो अरे let me talk about video games again है पकल यो चाहिँ एउटा यसो ट्रुथ इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि Do you think video games affect children? Do you think playing video games have a negative impact? Playing video games has a negative impact on studies of children. भन्ने question सोध्यो अरे whether you like it or not, but it does have some negative impact. अथवा it goes without saying playing video games has a negative impact on studies of children. It won't be an overstatement to say playing video games is negative for children's studies. यसरी भन्न पायो ल just to introduce a fact हो अलिकति लामो बनाएको हो it does not make you sound a sentence complex but yes it introduces a new structure to your spoken English. Got it? It goes without saying or whether you like it or not भनेर यसो कुरा भन्न सक्छु है अब अर्को छ युजुअल कुरा भन्नेवाला एउटा स्ट्रक्चर ल केही चिज जेनरली गर्छौ नि अब सपोज पकल यसमै पनि युज गर्न मिल्छ Do you think playing video games has a negative impact on studies of children? Yes, it does have a negative effect. More often than not, if they play video games for long hours, then they will not study, which will definitely impact their test scores. केही चिज युजुअली गरिन्छ नि more often than not when children play games regularly यस्तो हुन्छ Got it. Suppose you can use this in this manner as well. No? Playing video games is generally negative as दिन सक्छौ है The fact that video games have a negative impact on children's brains so that we should not let them play video games. The fact that भन्ने एउटा आइडिया राख्ने रिजन दिने केही चिज दिने हो है
Here are a few other expressions. अब यो चाहिँ मैले भनिनँ ल, यो चाहिँ यसमा जाऊँ ल. What I find most interesting about this is, or what I like the most about it is, what I hate the most about it is, यस्तो जे पनि भन्न सकिन्छ. यो चाहिँ just to add details to your response ल, just to add a new sentence structure to your response है. जस्तै तिमीलाई सोध्यो रे, त्यही यही क्वेसनलाई लिउँ ल यसरी. Do you think playing video games has a negative impact on studies भनेर सोध्यो रे. Yes, it does have a negative impact on children's studies. And what I hate the most about children playing video game is that they do not focus on their they do not focus on doing their homework, but rather play games all the time. What I hate the most, what I like the most, what I think the reason behind this is, something 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 something. This can also make you, I mean, help you expand your answer. यो चाहिँ अलिकति तन्काउनलाई सजिलो हुन्छ, कुरा एड गर्नलाई, डिटेल्सहरु एड गर्नलाई ल. अब यो चाहिँ मैले पहिला एकचोटी इन्ट्रोड्युस चाहिँ गरेको छ. यो चाहिँ कज र इफेक्ट गर्नको लागि. सपोज द मोर चिल्ड्रेन प्ले, हेर ल, द मोर चिल्ड्रेन प्ले भिडियो गेम्स, द मोर भनेको ER फर्महरु है साच्चैमा चाहिँ. ER हुन्छ नि, EREST form. जस्तै the more children play video games, the worse their studies become. Suppose the more we positively जाने भने, the more we exercise, the better our health भनेको जस्तो होला. यो पनि एउटा सेन्टेन्स स्ट्रक्चर हो which you can use to express your ideas, cause and effect. यो जति धेरै गरिन्छ त्यति राम्रो हुन्छ. जस्तै the more you try speaking in English, the better you become in this language. एकचोटि अहिलेपछि तिमीहरूले यो रिभ्यू चाहिँ गर्नुपर्छ. अफ कोर्स पर्छ नै, हेर बिर्सिन सकिन्छ हैन. रिभ्यू गर, अलिअलि क्वेसन्सहरु पठाउँछु, अनि ट्राई युजिङ सम अफ द स्ट्रक्चर्स while answering your questions ल. It will be helpful for you क्या. तिमीहरूको अलिकति कम्प्लेक्स सेन्टेन्स स्ट्रक्चर अथवा सेन्टेन्स भेरिएसनको लागि हेल्पफुल हुन्छ. Because lately I was quite disappointed to know some of the students didn't get their good score क्या. अनि एउटा मेन रिजन चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स स्ट्रक्चर त्यति धेरै युज गरेको छैन भनेर थियो क्या धेरैजना स्टुडेन्टकोमा. That's why I thought to talk about this thing. Understood? I hope you learned a few things today. I'm ending this session now. I won't be ending, it will end automatically. म अलिअलि क्वेसन्सहरु चाहिँ सेन्ड गर्छु, त्यसमा चाहिँ वर्क अन गर ल, यो स्ट्रक्चर्सहरु युज गरेर. Okay? Okay, sir. Okay, have a great evening. Learn English. Thank you. Okay. Bye-bye.